so that haboneka umunyabwenge so there might be found a wise man. haboneka umunyabwenge azanyuza Egiputa muri icyo gihe. There might Imana yampaye. the promise that God gave to me, Isezerano Imana ihitorero. the promise that God gives to a church, N'isezerano Imana ishobora kuriha igihugu. and God can also give a promise to a nation. Ariko kuko isezerano ry'Imana But since the promise of God ari ryiza ku bantu, is good unto men, Satani nawe ararirwanya. the devil fights it. Isezerano ry'Imana rikubiyemo ibintu byiza byinshi. God's promise embodies everything good. Kuko muri Yeremiya 29 Because in the book of Jeremiah chapter 20, haratubwira ngo nzibyo nibwira nzabagirira. it says, I know the plans I have for you. Nzibyo nibwira nzabagirira. I know the plans I have for you, says the Lord. Na mahoro. It is peace. Mwabwiza uburyo abantu bagiye bazira Abisirayeli. Ati ntimukore kubona size. Ati ntimukore kubona size. Ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Ahamagara inzara ngo itere mu gihugu. Ahamagara umva wumve inzira z'Imana. Listen to this. De la silva. Maze wumve aka kantu mwumve iyi march. Listen to Hallelujah. Hallelujah. Mwumve izi nzira z'Imana. Listen the ways of the Lord. Ahamagara ikirevera. Inzara ngo itere mu gihugu. Aha. Ahamagara inzara ubwo twari tugiye kugera kuri Yosefu. Isezerano riri kuri Aburahamu, riramanuka rijya kuri Isaka, riramanuka rijya kuri Yakobo, riramanuka rigiye kuri Yosefu. Mugiye kubyumva. Avuna inkoni yose bishingikirije yo yego niyo mutsima wabo. Arangiye. It doesn't mean it's over. Kuko Imana yakoresha iyo situation urimo. Because God can take advantage of the situation. Hanyuma yarangiza. And He can ikayibyaza igitangaza. He can transform the situation into a miracle. Ikayisohoreramo isezerano yakubwiye. So and the promise will be fulfilled. Iyo Yosefu atajya hariya mu nzu y'imbohe. Had Joseph been not taken in the jail, hanyuma ngo abicange babandi b'ibwami, so that the people in the palace would be confused, imuroteshe ibyo badashobora gusobanura. so having dreams that were a bit confusing, ntabwo ryasezerano ryo gutwara bene se ryari gusohora. had he not had the dreams, the promise would not have come to iyo pass. atagurwa muri buriya buryo, If he was not sold, ngo ajye kuba nk'umuboyi ajye gukora hariya ibwami, if he had not become a slave in the palace, ntabwo isezerano ryari gusohora. the promise would not have come to pass. Uri kunyuramo, Don't be frightened by the situation you're going through. ntukangwe n'uburyo bimeze. Do not be frightened by how situation looks. Uzi ko Imana Do you know that God, ijya yemera ko igisuzuguriro kikujyaho, He accepts you to go through kandi disgrace, cya gisuzuguro igasanga and in the disgrace, aribwo buryo ishaka it kukuzamurira, is the only way God wants to reveal Himself. kandi ari mu gisuzuguriro. In disgrace. Ariko Imana ikavuga ndanyuza he inzira, And God says, where shall I go? igasanga nta handi And He yayinyuza finds atari muri icyo there is gisuzuguriro. nowhere else except through the Uwari disgrace. kubona Yosefu mu nzu y'imbohe If somebody saw Joseph in the prison, ntiyari kumenya ko azavamo ategeka. they couldn't know that would become the second to king. Ariko Imana uko yari yarabigambiriye, But God, as He purposed, yamugize umutware He made him the governor of the land, kugira ngo so that haboneke umunyabwenge, so there might be found a wise man. haboneke umunyabwenge azanyuza Egiputa muri icyo gihe. They might find a wise man who will see Egypt through the difficult times. Ngo Imana imuha gutegeka abami, God give him rulership over Imana kings. imuha gutegeka abasenateri baho. So God gave him authority over the Senate, Wabigisha ubwenge. so that He may instruct them. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu y'icyongereza avuga ko ari abasenateri. So in English Bible it says senators. Yagiye kwigisha He ubwenge, went to teach them ariko wisdom aturutse mu nzu y'imbohe, from the jail. Can you ariko imagine? avuye ahantu hakomeye. So from the bad situation, Imana yo
wo mu ijuru So the Heavenly Father ntikangwa na situwasiyo tunyuramo. is never scared by the situation we're going through. He causes abantu bagufataho ijambo people to have a say on you igihe ushobora gucamo mu gihe gikomeye gisa nyine ugasa n'igihe unyuramo. So you may look like the situation you're going through. It happens. nk'uko yosefu yagaragaraga ari mu nzu y'imbohe. So like Joseph was in a jail. inzu y'imbohe murazi uko bambara. You know how the prisoners wear. murabizi uko babasa. You know they have a specific attire and the look, different ariko looks. muzasoma ijambo ry'Imana. But read the word of God carefully. murebe umunsi yavagamo. And you shall see the day he was released murebe from the imyambaro prison. yambaye. The clothes he was given. murebe ubutware yahawe. The authority he was given. murebe impeta yambitswe. So the signet murebe ring, izahabu yambaye. the gold and he was given. ibyiza birahari. Good things are there. nyuma y'ubwo buzima bubi. After that bad life, nyuma y'ubwo buzima